Hello, everyone. Welcome to another session of Q&A. And now we have with us Mr. Tran Hui, director of the film Rome, which is being screened in the World Cinema section of 25th International Film Festival of Kerala. Mr. Hui will be in conversation with Dr. C.S. Venkiteswaran. Let me introduce both of them briefly. Uh, Mr. Tran Hui is a filmmaker based out of Vietnam. Since 2005, he has been making short films, and in 2012, he made a remarkable short film titled 16 is to 30, and it went on to win many awards across the world at many festivals. The film, he made a feature debut with the film Rome, which he developed from this short film titled 16 is to 30, and the Rome has had its world premiere at the Busan International Film Festival. And he will be in conversation with Dr. C.S. Venkiteswaran, who is a leading film scholar and critic based out of Kerala. He has won, he shared the Best Documentary Award prize in 1995, instituted by the Kerala government. And he has also won the Best Film Critic Award from the Government of India in 2010. He regularly contributes to publishing houses and online media houses, both in English and Malayalam, topics on film and its relationship with society, politics, and culture. I welcome both of you to this session and handing over to you for Q&A session. Thank you. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Hui, is it correct? Yeah. Yeah, okay. Thank you. Yeah. So welcome to the 25th edition of International Film Festival of Kerala. It is a wonderful film, and congratulations for such a wonderful film. Though it may be a very dark film, but I think it in a way vibes with the times we live in. We need to translate it. Yeah, I understand. Okay, we understand. Okay, fine. Okay, and I'll start with a kind of similarity that we have about the theme itself, like this lottery thing, which which becomes a kind of people waiting for it, people staking their lives and fortunes on lottery. Actually, lottery is very popular in Kerala too. A lot of people buy a lottery. Lottery is a kind of livelihood of thousands of people here. Like, though we don't have this runners business, we have a lot of people who sell lotteries, live by it, and millions of people who buy it. Yeah. Ý là thì anh cũng nói là bác cũng nói là về là cái việc vé số này nó cũng rất là phổ biến ở bên Ấn Độ này, cái phim này nó cũng là ý là cái phim của anh thì nói về cái việc vé số con số đề. Vậy thì bác có thấy là cái việc mà vé số ở Việt Nam nó có giống với lại bên đó, có nghĩa là đặc biệt là cái số đề nó có giống bên đó, mọi người có chơi số đề. We have some questions that because you say lottery is popular same in your country, right? Yeah. Yes. So if when you saw the film of Hui, do you find something similar to your country, or in India have any like illegal lottery results ticket like us in the film? We want to know that. Yeah, it just. You're asking me questions now. Okay, like in the sense, it is not. It is lottery business or lottery phenomenon is not common all over India. It is banned in many states, but in Kerala, which is one subnational entity within India, it's a state within India, it is there. It has been there for the last 50 years almost. So there is a lot of our state it is run by the state. And it is used for development purposes. But it is a kind of craze among people. Millions of people buy it every month.
There is every week there are lots, so a lot of people buy it, and a lot of lives depend on it by selling it. And there is also a little bit of gambling around it, like anywhere else. Yeah. Yeah, thì ý là cái về cái Ấn Độ thì nó cũng ý là nó cũng gần giống với Việt Nam, thì ý là cũng nhiều người mua cái vé số để đổi đời để như thế nào đó, rồi xong rồi thì đó, ý là thì cũng có rất là nhiều người thì bán vé số chứ không phải là bán vé giò, nhưng mà sau đó thì những cái vé số đó nó cũng trở thành những cái tệ nạn cờ bạc. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Thank you. That introduction, let me start. Like, one thing about Vietnam is the first moment when one hears the word Vietnam, what comes to one's mind is Ho Chi Minh and the great struggle against America, like which you led. It is inspiration to the whole world, in fact. But when you look at a film like this, you see the kind of sea change that has happened in Vietnamese society, which in a way is very sad in the sense. It's a kind of tragic kind of thing where people depend, the kind of lives that are shown there in the slums and in the outliers of the city, and the way in which people stake their lives on lotteries is a little painful. How do you explain this transition from Ho Chi Minh's Vietnam to the present day Vietnam? Ý là anh hỏi về cái việc là ý là khi mà biết về Việt Nam thì là chủ yếu là biết về Hồ Chí Minh và Mỹ. Thì ý là, nhưng mà sau đó thì xem cái bộ phim này thì biết thêm về cái việc là vé số, nhưng mà để phải hỏi thêm bạn là sorry, I want you can you repeat your question because we just misunderstand something, like okay, yeah. Yeah, the second part is like, as I said, Ho Chi Minh, Vietnam for us is Ho Chi Minh and the great struggle against America, which was a great inspiration to the whole world, in fact, Yeah. But when we look at this film, it shows a different Vietnam, actually. In Vietnam, a lot of people depending on lottery, these runners, and the kind of the slum life that is shown in the film. All these show a different Vietnam. So how do we, how do we explain this shift from that great Vietnam of resistance to this Vietnam of lotteries? Hiểu rồi, đúng không? Ý là ảnh nói là gì đó, ảnh biết Việt Nam là qua những cái chiến tranh, là qua những cái thế giới biết đến, nhưng mà cái Việt Nam trong cái phim này nó rất là khác với Hồ Chí Minh. Thì là anh có thấy anh có muốn giải thích như thế nào? Bởi vì là đây là một cái bộ phim mà tôi làm nói về cái cuộc đời của tôi, và tôi nghĩ là nó khoảng 70% nó là cái cuộc sống của tôi, nó xung quanh tôi, và tôi nghĩ đây nó mới là cái sự thật của Sài Gòn. Và tôi đang kể một câu chuyện của rất là cá nhân của bản thân mình. Và tôi nghĩ là đây là một cái thực trạng hiện tại của Việt Nam. Okay, yeah, we want to tell everyone that this film is actually is like based on the true story of his life. Yeah, maybe it's 7% of his life is everything is around him, and he also want to explain that this is the real reality happen in Ho Chi Minh City, which some people call Ho Chi Minh City is Saigon. Yeah, Ho Chi Minh City is Saigon. Yeah, so and because this is it's not the story about the Saigon, but it's but not only, but also it's the personal story of his. Yeah, so yeah. Khi mà Sài Gòn càng ngày càng phát triển ở Việt Nam thì nó cùng đi ngược lại với cái chuyện là những cái đói nghèo nó sẽ sinh ra và nó xuất hiện rất nhiều trong cái vấn đề của Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện mà nó là một cái thực tại, khi mà ở Việt Nam nó có khoảng hơn 70% dân số những cái người dân Việt Nam, khoảng 30 cho tới 50% những cái người dân đang sống tại Sài Gòn này phải rơi vào cái trạng thái là sẵn sàng phải di dời ra khỏi nhà của mình để phát triển cái đô thị. Và mọi người đang rất là sợ hãi vì cái chuyện là
họ sẽ không biết phải đi về đâu, ở đâu, khi mà họ đã ở một cái nhà của họ quá là lâu rồi, và họ cũng không nghĩ và không hiểu rằng là mình sẽ phải làm như thế nào để sống ở một cái nơi khác, và không biết là có đủ tiền để sống ở nơi khác không, khi nó có quá nhiều cái thế lực nó muốn chiếm đóng, và nó muốn tranh giành đất của họ và mua lại cái giá rất là rẻ rề. Yeah, when people see about the Ho Chi Minh City, yeah, they see a very the development country, the development city, but beside the happy, the development side, the happy side is the dark side, that more and more the development city is like a tough and precarious life inside the city, and because everyone want to the government want to development city by build a lot of building, a lot of apartment, so that a lot of people lost their own house, lost their own house, and they always live in the precarious moment that they don't know when they have to be kicked out of their house, and they want to find something like lottery or fortune or lucky to earn some money, a lot of money, to find a way to keep their house safe. Thì những cái người giống như tôi đó, thì tôi sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình mà luôn luôn lúc nào cũng phải trong một cái trạng thái là mình phải di chuyển khỏi cái nhà mà tôi đang ở, và đó là nhà tổ tiên của tôi từ rất là lâu đời, và cho tới bây giờ thì tôi đang phải đối mặt với cái sự nỗi sợ đó, là chúng tôi không biết chúng tôi sẽ phải ở đâu khi mà chúng tôi sẽ nhà để bị giải tỏa đi, và cũng không biết là có đủ tiền để mua những cái căn nhà, những cái nơi ở gần cái vị trí mà tôi đang ở hay không, hay là phải đi về những cái vùng quê để ở, hoặc là lên những cái tòa nhà cao tầng, những cái chung cư cao tầng để ở, và nó thay đổi hoàn toàn cái phong tục tập quán cũng như là cái cách sống của chúng tôi. Yeah, and as you know that I say before, this is based on based on my story. So yeah, that's I'm now literally lives in the house that live on the house that's on the way to Detroit, and but this house is like we live a lot of time in here. Live like this is like the ancestor house. A lot of people lost in here. A lot of life live in here. But now we live. I live in here, and I always face the moment that I have to go out of my house, and I have to maybe I have to go to the countryside or go to the another own apartment that make me change a lot of like the routine life that I used to live before. Yes. Thank you. I think this film, I think, is a kind of you had this idea from a short film you did earlier, which you developed into a full-length feature film of this sort. So a lot of groundwork, research about the theme and people must have gone behind it, because you are dealing with the boys, the runners, and also the kind of middlemen, the brokers, the kind of industry that runs the whole thing, and the plight of people who invest in it. I think you must have done a lot of research. How can you explain the process of arriving at this, working out your film? Ý là cái câu hỏi trọng tâm là có thể giải thích là cái quá trình để làm cái phim, biết là working on your film là làm cái bộ phim này, tại vì anh biết là làm từ cái phim ngắn đi lên qua cái phim dài, nó dựa vào những cái chuyện đó. Thì đó thì là cái quá trình làm phim nó như thế nào? Tôi bắt đầu làm cái phim ròm này, tôi có cái ý tưởng làm phim ròm thì đã vào 2010. Thì cái thời điểm đó tôi nghĩ là tôi sẽ muốn làm cái bộ phim này. Tới 2011 thì tôi quyết định là mình sẽ làm một cái short phim trước để tạo một cái lòng tin với những cái nhà đầu tư, với những cái nhà đầu tư tiềm năng, để họ có thể xin được tiền họ để làm phim. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng một cái quá trình mà tôi đi xin tiền tôi sẽ phải mất khoảng tới 5 năm
tới 2016 thì mới có thể xin cơ bản được một số tiền rất là nhỏ để có thể đi quay được, và sau đó thì phải tiếp tục chứng minh nhiều cách nữa để mới có thể đủ cái chi phí để làm cái hậu kỳ âm thanh tại Pháp, và sau đó là mới có thể hoàn thành xong bộ phim vào tháng 8 2019. Thì tôi cũng rất là bất ngờ, và khi mà tôi nghĩ lại là mình đã đi một cái con đường nó rất là gian nan và nó rất là dài như vậy, nhưng mà thật ra thì trong cái con đường đó thì tôi và những cái người bạn của mình nó quyết định sẽ phải làm một bộ phim mà nó là cái tuổi trẻ của mình, đó là cái cuộc sống của mình, và đó là cái hoài bão của những cái nhà làm phim trẻ. Và tôi và những cái người bạn của mình sẵn sàng hy sinh cái tuổi trẻ của mình để làm một bộ phim mình thích. Yeah. Okay, as you know that Drum is development from his short film 1630. So yeah, in 2010 we want to making the film, but and the next year 2011 we think that we have to make a short film first for show the investment that he can that this is the potential rotate and make you for making a lens film, and then when we are successful in the short film, we find some money, but we don't realize that the top is that we need 5 years later for find another fund and funding for his movie. This is a very long time and journeys. And when after the 5 years we find some money for making film, but we take 2 years for call another funding for the post production. This take 8 to 9 years for making this film. Is like he want to make this short film is very long time, and it's take 9 years. So, and when we look back about the process of making the movie, it's like his youth and Hui and his friend is like they never regret this moment. They think this is their youth for making this film, and Hui is ready for doing that again. Và tôi hiểu là cái chuyện mà đi xin tiền lâu như vậy là bởi vì chúng tôi không có chấp nhận thỏa hiệp. Không chấp nhận thỏa hiệp có nghĩa là chúng tôi không chấp nhận thỏa hiệp với các nhà đầu tư, với các nhà sản xuất ở tại Việt Nam, vì tôi muốn bảo vệ cái chứng kiến cá nhân, cái nhìn cá nhân của mình về cái việc làm phim như thế này. Thì nên là đó lý do tại sao mà tôi rất là khó khăn để có thể tìm được những cái nhà đầu tư mà hiểu mình. And if people think if anyone have the questions, that's why making a long time for making this film, for finding the fund, it's like because it's because sorry for the noise. Yeah, it's okay. Okay. Back to the questions that why we take a lot of time for finding the money, because we don't want to compromise with the investment that you have to make this film like this. We's ready for take a lot of time for secure his political view, the personal view, to show this movie, to make the movie is as raw as he can, based on his life, not compromise with anyone. So he ready for chase for the ready for the long time for making big movies. I think that your personal involvement and knowledge about the field is very evident in the film. Again, about the structure of the film, because it's a kind of film that is fast-paced, because these two children, Rom and Fu, are on the run
always, and through different terrains. It's a kind of very fast kind of movie in that sense. But in the between the runs, you have the lives of people. You have this number games, of fantasy about numbers. You have a lot of rituals and beliefs surrounding this fortune, luck thing, lottery thing. Then you have this industry and people, brokers who manipulate these people who lend money. So you have different layers at work, in the film, which you have actually woven together in a very beautiful, poignant manner. So what I would like to know is, did you have a script in mind, or did it evolve through? How did you actually bring all these layers together? You had a design in mind from the beginning, or did it evolve through the process? Đúng không? Ý là về cái mặt cấu trúc của kịch bản đó là thấy là mọi cái Thật ra thì lúc mà viết cái kịch bản của cái phim Ròm á, thì thực sự thì mình đang cố gắng viết một cái câu chuyện, một cái kịch bản là cái cấu trúc ba hồi của bộ phim bình thường thôi. Nhưng mà tới khi mà mình bắt đầu đi quay á, mình phát hiện thêm nhiều cái điều mới, nhiều cái điều hay hơn. Nhiều khi mình còn bỏ đi một số những cái scene quan trọng ở trong cái phim Ròm, mà mình phát hiện ra những cái chi tiết nó mới mẻ, nó lạ lùng. Ví dụ như có một cái chi tiết là cái thằng nhỏ này đi giữa những cái làn cờ lúc mà bóng đá. Cái đó là khi mà tôi chứng kiến một cái làn sóng của những cái người đi ăn mừng bóng đá ở Việt Nam như vậy, tôi quyết tâm rằng mình sẽ có thể kiếm một cái cách nào đó để mình quay được cái cảnh đó ở trong cái phim Ròm của mình. Nó sẽ tạo cái ý nghĩa gì đó nó đặc biệt hơn, và cuối cùng nó tạo một cái không khí, và nó thực sự nó là một cái điểm mà tôi cảm giác rất là thích thú, và đó một trong những cái điển hình ở trong cái kịch bản của phim Ròm nó không có. Và tôi nghĩ là đây là một cái thể loại phim mà mình sẽ cần quay trên cái sự thật, có nghĩa là cái sự thật nó có như thế nào mình sẽ cố gắng mang nó vào, và mình kể trên cái góc nhìn, cái câu kể chuyện của cái người đạo diễn. Okay. Yeah. First, on the writing script, first, we writing script is it's like normally like people who based on the three actors star for the script. But when we on set and making this film with the shooting, we think it's not the script is not necessary for this set, and we ready for exchange a lot of important scene for another scene, because when we on set see another people, another life, we think this scene or this action or this moment have to be in the film, not in the script. So we ready for cut the important scene that happen on the script. And like if you see the detail that when the drum the rotten is drum inside a lot of people who are waving a Vietnamese flag, the drum, the kid go to a lot of people with a flag. This is this is a real scene that we see outside, and we think this have to be in the film. It's not on the script, it's on the film. It's a right moment, so we take his camera and shoot this shot, and this is make the movie have the specialty atmosphere, the vibe of the film, and we think this had to be like this. And and when we saw this film, we think that this is the film based on the true story, the true moments. So this is the kind of film that we want to make this like this. And and this is very different from the final script that we make for the film.
Khi mà đi mình thực hiện cái cảnh quay nó nhiều như vậy, mình quay tổng cộng cái thời gian quay của mình là 89 ngày, và cái thời gian trong 89 ngày quay đó thì cái thời gian mà chờ đợi để có thể quay được những cái nó rất là thật, nó rất là real như vậy, chúng tôi sẽ phải mất khoảng gần 3 năm cho cái quá trình quay trong 89 ngày đó, là có những cái ngày chờ đợi. Vì vậy thì khi cái số lượng footage nó về quá nhiều và tôi muốn giữ quá nhiều cái chi tiết ở trong phim, tôi nghĩ rằng mình sẽ tạo một cái không khí thực sự điên loạn ở trong bộ phim của mình. Và cái sự điên loạn này nó sẽ rất là rối bời và nó chỉ có quay trên cái xương sống của hai nhân vật chính này mà thôi. Và tôi cố tình để loại bỏ toàn bộ những cái cảm xúc, những cái chút trách ở trong cái kịch bản để cho nó có một sức mạnh về cái nhịp điệu ở trong cái phim của mình. Okay. So yeah, and when shooting this movie is it's the total of the shooting movie is 89 days, and 89 days is in 3 years. 89 days in 3 years. Why 89 days in 3 years? Like we have to wait. We have to wait a lot for the right moment. For the right moment of the right moment for shooting this movie, and because we make a lot of time for making this movie, so have a lot of footage when shooting this movie, and because a lot of footage, we want to convey the crazy atmosphere, the crazy and instant vibe inside into the movie, and when when you see the film, you see a lot of people, a lot of crazy moment, but beside all the crazy things is we want to control, just we want to focus on the two character throughout a lot of crazy moment, and throughout a lot of crazy moment. And the first thing he want to show is like people, audience, when saw the film, they can feel the crazy, but they can feel the rhythm inside the movie. Yeah, the rhythm inside the movie throughout the two character. Yeah, tell us, those two children like Rom and Fu, really fantastic actors. They are really energetic, athletic almost. Like those, they really move through the streets and the narrow lanes, and jump around. There are a lot of fight sequences. Uh, are they actors, or are they real lottery sellers, runners? Hỏi về nhân vật Ròm và Phúc thì ý là nói chung là cũng quýnh lộn dữ dội, cũng nhảy nhót gì đó, nói chung là rất là thật. Thì tụi nó là diễn viên hay là tụi nó là bán vé số thiệt? Ở trong đó thì hai cái bạn này thì Ròm là em trai, em ruột của Huy, và xây dựng cái Ròm thì tham gia vào cái bộ phim ngắn, cái short phim của mình á, cho tới khi có bộ phim dài thì mình cảm giác là Khoa có một cái năng lực về diễn xuất rất là mạnh mẽ, đặc biệt là cái đôi mắt của Khoa nó thể hiện cái sự diễn xuất nó rất là ấn tượng. Trong khi đó thì còn nhân vật Phúc là một cái nhân vật tóc dài đó, mình casting rất là lâu, mình casting 5 năm để tìm ra được một cái mình casting gần 2 năm để tìm ra một cái nhân vật như Phúc ở khắp các trường đại học, khắp các hội nhóm về những cái trò chơi đường phố. Và hai bạn này là hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn chưa có từng tham gia bộ phim điện ảnh này trong cái thời điểm làm phim rồi. Okay, I'm out. Yeah, sorry, I lost connection for a moment. Yeah. Okay, sorry. Okay, so back to the question, the Rom and Phúc. Rom and Phúc, actually the protagonist of of Huy film is actually his brother. Rom is the younger brother of Huy. So
if you focus on the short film, Ram is also the main character in his short film, and he grow up and toy to the Ram, and so he actually it's just like the personal people is his brother, and Phúc is like Phúc is the actor, but it take 2 years for casting for five Phúc. Reach in a lot of university, search in a lot of like the workout group for five the Phúc, and both of them is like the new guys. They never be an actor before. They just is the actor when they join in his movie Ram. Yeah. Okay, what about the other people in that area? Was it shot in the real setting with real people, or are they actors? Ý là họ trước đó họ có là diễn viên không hay là trước đó họ hoàn toàn không có là diễn viên gì cả. Yeah, they after his film they become to the actor, but before that they is not an actor. They just like a person, the normal person. Bởi vì khi mà bắt đầu làm bắt đầu quay cái phim, chuẩn bị cái phần reproduction của cái phim Ram á, thì mình bắt các bạn đi bán vé số thật sự và phải trải nghiệm cái việc mà của một cái nghề làm bán vé số, bán vé giò ở ngoài đường phố như thế nào, và phải cạnh tranh với những cái người bạn khác như thế nào. Okay. Okay, and like because they both of them are just like the people, like the student. It's not the lottery boy. They just like the student. But when they join to this movie, we asked them for to become the lottery boy. They have to selling the lottery like in the real life. They have to selling that for know how the character doing that, and they have to fight a lot of like a lot of bad people who try to steal his lottery like in the real life. They have to know about that, like something like method acting, but it's not we want to let them know about the character. So that is why they can so very very real, very raw in the ROMs. And also, like you had shot a lot of, scenes in a very crowded place, where people live closely. And these people, you will never believe that they are, students from outside. They live those roles. And, how did you manage the crowd, like the kind of scenes where there are a lot of people around, a lot of movements happening, and, you have too many characters within the frame. So did you rehearse it, or what are your crew like? How did you manage the crowd? Yeah, ok. Ý là cái cảnh mà tụi nó đánh nhau ngoài đường phố á, ở ngoài ngã tư á, rất là nhiều người. Ý là dàn cảnh làm sao được cái cảnh đó, tại vì làm sao mà control quản lý được cái set đó, tại vì nó rất là nhiều người. Thì với cái scene đó thì tôi là một cái người sống ở Sài Gòn, và tôi nghĩ rằng là mình có một cái cách làm là bởi vì là mình phải dựa vào cái quán tính thôi, là có nghĩa là ngay cái góc ngã tư đó thì mình muốn làm sao để cho nó kẹt xe. Thì thật ra với cái cảnh đó thì chúng tôi chỉ cần tốn một ly cà phê cho anh cảnh sát để cho làm đèn xanh đèn đỏ nó chậm lại, xong rồi sau đó đường nó kẹt xe, và khi mà nó kẹt xe thì cái tốc độ của xe chạy rất là chậm. Thì cái tốc độ xe chạy rất là chậm thì những cái thằng nhỏ nó sẽ chạy rất là nhanh, và nó có thể control lại hết toàn bộ cái setup đó. Và chúng tôi yêu cầu chúng tôi có những cái người làm phim sẽ chạy và bao quanh cái nhân vật đó trên cái lộ trình mà nó chạy, mà chúng tôi đã vạch ra từ đầu. Và khi tụi nó đánh nhau như vậy đó thì sẽ tạo cái sự bất ngờ hoàn toàn, có sự hỗn loạn hoàn toàn thật sự ở ngay cái vị trí chính giữa đó. Việc của chúng tôi là chúng tôi ghi hình lại giống như một bộ phim tài liệu. Okay, like well, when we manage this scene, it's like because we the first thing we have to make the frame is have a lot of motorbike, like we need to see the traffic jam, the motorbike that when a lot of motorbike inside can focus on the fast moment of the character, and we just need
buy coffee for a police and ask them for help that control the light, the red light, the green light for slow a little bit for make the trees more and more traffic jam. And because and after that we make our character go outside, run and fighting, and because this is very this is the very surprise. A lot of people around don't know about that. They think that the kids is it's in literally fight, not shooting, because we hide to another place to shooting like the documentary in this scene. Yeah, that is how we manage this scene, that we let them go outside and make people surprised about that. Is to make the scene is very raw as we can. Bởi vì chúng tôi đã tập luyện cho cái hai diễn viên này đánh nhau ngay từ đầu rồi, và chỉ cho họ hai đứa nó một cái đường chạy rồi. Khi mà xe nó chạy rất là chậm thì tụi nó chạy theo cái lộ trình đó, tụi nó có thể control lại hết toàn bộ những cái người đứng ở xung quanh. Và những cái trận đánh mà tụi nó đã tập với nhau. And about the rehearsal, it's like we rehearsal that in both character is doing that a lot of time, but inside some place, and we also show the way that the star and the end the end of the twist to make the character understand what they have to go in and go out, and when they know really strong about that, they can control everything and they just go out and fighting, and they Oh, sorry. Yeah, sorry. Yeah, great to listen to that, like the way in which you managed all the traffic signal and all that. Again, one more thing, like the kind of the film, the format of the film, the structure of the film. You have any inspirations from other filmmakers or films? Ý là về cái bộ phim, về cái cấu trúc bộ phim, anh có ý là nó có một cái nguồn cảm hứng nào từ những cái người làm phim khác truyền cho anh hay không? Ý là nó có cái nguồn cảm hứng nào? Thật ra thì tôi có một cái đó không phải là một cái nguồn cảm hứng, mà thật sự thì tôi thích một cái bộ phim Triệu Phú Ổ Chuột. Và sau đó thì tôi có một cái người thầy là đạo diễn Trần Anh Hùng đó. Là một cái bộ phim xích lô về Sài Gòn năm 1992. Thì tôi nghĩ rằng là tôi thấy khi mà tôi xem những bộ phim đó, nó có một cái nguồn cảm hứng với tôi về cái sự tốc độ, cũng giống như cái không khí nó chân thật. Ví dụ như là đối với xích lô của Trần Anh Hùng, nó tạo cho tôi một cái không khí rất là chân thật. Đối với Triệu Phú của Ổ Chuột, nó tạo cho tôi một cái tốc độ rất là nhanh nhẹn. Và tôi nghĩ rằng là tôi muốn hòa trộn cái điều đó lại, tạo một sự tiên lại ở trong cái bộ phim Ramon. Nói là mình đó là một cái nguồn cảm hứng thôi, chứ không phải là cái cách mình quay. Yeah, it's like about the inspired from another filmmaker is like we think it's not, but it's yes, yes or no. It's like we loves the film Slumdog in the Millionaire Slumdog. Yeah. Is this make inspire a lot of things for him about like the first moment in this film to make and another movie is like his picture, the director Trần Anh Hùng who make the Xích-Lô film, the Cyclo in 1995, the Vietnamese film. So yeah, this is when we saw two film, we feel that the draw inside both of the film in the Cyclo. This is like the draw vibe of the Saigon, the old Saigon, and in the Slumdog Millionaire is like the first moment, the first life of the people, the working class. So we want to mix pull up this feeling of this film to inside the ROM to make the sound, the soul of the ROM
with the and mixed with his personal experience, to make the drum movies. It's like both of the film is like something like is his inspiration. Yeah, thank you. Also, I'm interested to know how's the film industry in Vietnam like? Do you have space for independent serious movies like yours? Does it get shown among people in theaters? Ý là you mean about the independent film in the Yeah, both independent. like independent and the industry. How is the industry like? We have theaters, very strong film industry, and also about independent art house movies like yours. Do they find a space there? Does it have a market À, in Vietnam? ý là ý là về cái thị trường phim điện ảnh Việt Nam á, những cái bộ phim điện ảnh mà độc lập giống như anh đó được cái vị trí, cái chỗ đứng hay không? Thật ra thì đây là một cái sự may mắn của với phim Ròm á, thì Ròm không những Ròm là một bộ phim độc lập nhưng được những cái đơn vị lớn của điện ảnh Việt Nam đứng ở phía sau để giúp đỡ. Mình đã nói là giúp đỡ chứ không phải là một điện ảnh đầu tư, giúp đỡ, và phim Ròm là bộ phim độc lập đầu tiên của Việt Nam giành chiến thắng cao, giành chiến thắng rất là lớn ở điện ảnh Việt Nam, ở cái phòng vé Việt Nam vào 2020 vừa qua. Thì còn ý là những cái số phận của những cái phim điện ảnh còn ngoài ra thì những cái bộ phim khác và bộ phim độc lập khác của Việt Nam thì chưa có một bộ phim nào giành chiến thắng ngoài rạp cả. Hiện tại bây giờ chỉ có một mình phim Ròm thôi. About the independent films, when we make the drum, is like some is lucky for us because we had some like the big company help not invest, it just help for making this movie, and Drum is the first movie independent film movie which is have a successful in Vietnamese box office, but another independent film before they don't have they can go to the theater, but about the success is not successful like Rom is like in the before. They don't they don't have the chance to stay in the theater long. Okay, how was the film received at festivals and in Vietnam? This film. Ấy là có cái festival nào về indie Việt Nam, phim độc lập festival? Hiện tại bây giờ thì không có một cái liên hoan phim nào về độc lập của Việt Nam cả. Chỉ có liên hoan phim về nhà nước đúng không? Đúng rồi, chỉ có liên hoan phim các giải thưởng của nhà nước thôi. Up to now in Vietnam, we don't have any independent festival film. We just have film festival film from government. It's just like from government. Okay. Any current project you're working on now after Rome? Ý là hỏi về cái project hiện sắp tới. Thì cái dự án thứ hai của tôi đó là một cái dự án nó tên là Ticket. Thì đây là một dự án mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng dựa trên một cái sự thật, một trong những cái sự kiện có thật và rất là nóng bỏng phía sau Covid. Nếu mà khoảng 2019 thì đó là một sự kiện rất là nóng bỏng của thế giới. Là tôi muốn kể về cái câu chuyện của những người di dân bất hợp pháp đi sang châu Âu, và lấy một cái nguồn cảm hứng từ cái vụ việc 39 người chết trên container khi trên đường đi Anh. At Amsterdam, we have a second project that the project it named Ticket. This is the project that is also based on the true story that this is the big event before the COVID-19 is which is the big event that make a lot of people on the world and Vietnamese people were shocking. Is we make the project is based on the story about the 39 people, the illegal immigrants who found dead on the inside the container on the way to the UK.
So yeah, that is we make the second project is based on that story to make the film about the illegal immigrants, Vietnamese illegal immigrants. Yeah. So all the best for your new film, and I'm sure that this film Rom will be greatly loved by the audience in Kerala because it very much vibes with their life, and anyway, it's a kind of universal theme. The whole world is going through a kind of situation like that. So congratulations once again, and Thank you. thank you for being part of it. Hope we'll meet in person after this COVID pandemic passes over. Yeah. Thank you very much, Hui. Yeah. Thank Thank you. you so much for the meeting.